ਚੱਲ 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 ਕਿਦਾਂ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ
ਭਰਾ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿਆ ਮੈਂ ਫੋਨ ਮੇਰਾ ਹੈ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਦੇਖ ਲਓ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਦੇਖੋ 07 ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ 976210161 ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਨੰਬਰ ਹੋ ਹੀ ਆ ਬਿੱਲਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੱਲ ਹੋ ਪਰਸੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ माइक की लोटी बस बोले पान चा ਗੱਲ ਲਓ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਛਤਰੀ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਜੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਹਜੇ ਲਾਈਵ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਹੁਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸੱਜੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫੋਟੋ ਵੀ ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਫੋਟੋ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਵੀ ਆ ਸਾਰੀ ਮਾਈਕ ਲਈ ਅਮਨ ਤਾਰ ਲਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਈ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਾਵਾਂ ਛਤਰੀ ਫੜ ਲਾ ਮੈਂ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕਰਾਉਣਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆ ਚੱਕੋ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜੀ PVCL ਨੂੰ ਆ ਰੱਖਣਾ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਛਤਰੀ ਨੂੰ ਲਓ ਜੀ ਲੂਪ ਤੇ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਛਤਰੀ ਦਾ ਪੀਵੀਸੀ ਮੈਂ ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਛਤਰੀ ਥੱਲੇ ਆ ਤਾਈਓ ਬਾਕੀ ਛਤਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਵੇਲਾ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਂ ਛਤਰੀ ਫਿਰ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਨਾ ਕੈਮਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਈਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ Say yes. No, not the mayor. Talk to the police, but not the mayor. Okay. ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਲਗਾਈ ਛਤਰੀ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਟੱਕ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਮੈਂਟ
Can you show something? Sara, can you get a video? ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੋ ਸਾਹਾਂ ਚੱਕ ਲਓ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੋ ਆਹੋ ਬੈਗ ਖੁੱਲਾ ਪਿੱਛੇ ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਖੜੀ ਨਾ ਇੱਧਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ 3 ਘੰਟੇ ਲਈ ਹੈਗੀ Where do you want the tubeless to stay? There? Yes, please. That's it. All right. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਬੱਦੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਧਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆਰਮੀ ਠੀਕ ਹੋ ਆ ਗਿਆ ਉੱਧਰ ਕਰਾ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੀ ਮੜ ਭਾਈ ਅਭੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੇਰੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਵੀ ਜਾਣ ਬਾਕੀ ਸੁੱਕੇ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ
Turn to the phone. When you करना और टेस्ट रन करना पे माइक कटिंग होगी दोबारा लगे फिर हेलो ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ काट लो मैं खींचता हूं देह शिवा बर मोह एह देह ओके आप कर लाज बोलते हो थोड़े देह शिवा बर मोह एह शुभ कर मन ते कबहू न टरो शुभ कर मन ते कबहू न टरो थले ठीक है तो देह शिवा बर मोह एह Please can't really stop. Hold up on straight. I can get it from you. Let's try this one. Or yeah, if not, then I'll try one else. To see, take it out. Hold on. I'll stand by you. That can, German. German. They only got 2 minutes. माइक ले हेलो I just hope the middle stuff. ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ Check. 1 2 1 2 check. ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ AwazeQaum ਹਾਂਜੀ AwazeQaum TV ਤੋਂ ਵਾਚ ਕੰਮ ਬਸ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੱਲ ਯਾ ਚਲੋ ਸਵਾਲ ਕੀ ਪੁੱਛਣੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਦੇ ਥੋੜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਫਲੋਰਾ ਵਾਰਡਨ ਅਫਸਰ ਰੋਲ ਐਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਚੂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹਦੀ ਨਾ ਅੱਜ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕੀ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਰੀਥਲਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ ਪਏ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸਟੈਚੂ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਇਹ ਸਟੈਚੂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹਾਂਜੀ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਸੀਗੇ ਜੀ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆਪਣੇ ਕਿੱਥੇ ਲੜੇ, ਕਿਉਂ ਲੜੇ, ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੜੇ ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਰਫ ਸਾਰੀ ਕਰੀ ਨਹੀਂ World War I World War II ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਿਲ ਜਿੱਦਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਰੋਲ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ 44 ਇਅਰਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੱਚੇ ਉਹ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਆ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਰੇ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਰੋਲ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਲੋਜਿਸਟਿਕ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਭਈ ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ ਹਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਫੌਜ 'ਚ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਸਕਦੇ ਫੌਜ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਰੇ ਜਾਣਾ ਪੜੇ ਹਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੇ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜੌਬਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਪਾਇਲਟ ਆ ਉਹ ਮੋਰੇ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ। ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲਾ ਲਓ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 44 ਇਅਰਸ। 44 ਇਅਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਅਰਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਅਰਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹਾਲੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਗਾਣਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਗਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਧਾ ਦੇਣ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਗਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਦਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਸੁਨੇਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਜੇ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੈਥਸ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਦ ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ, ਹੋਮਵਰਕ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਮਾਪੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਸਪੀਕਿੰਗ ਔਨਰਸ ਕਰਦੇ ਹਨਾ ਜਿੱਦਾਂ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੈਥ ਸਾਇੰਸ ਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕਸ ਇੰਜਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੈਥ ਸਾਇੰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰੇਡ 4 ਤੇ 5 ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਠੀਕ ਸੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਸਟੈਚੂ ਦੇ ਲਾਗੇ? ਨਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਦੱਸਣਗੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਇਲ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ੇ ਕੌਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੋ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਰਾਇਲ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਕੁਆਡਰਨ ਲੀਡਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚਾਪਲੈਂਸੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪੱਖੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਧਰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਪੱਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਰਮੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਧਰਮੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਵੈਲਬੀਇੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਆ? ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾਗੜੀ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਨੂਅਲ ਸਾਡਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 1897 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾਗੜੀ ਬੈਟਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੰਬਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਿਦਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਦਲੇਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਚੂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ 21 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ
ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ ਹਵਾਲਦਾਰੀ ਹਾਂਜੀ, 'ਚ। ਹਵਲਦਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਓਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਕਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ 21 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੈਚੂ ਬਾਹਰ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਭਾਈ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਠੀਕ ਮੰਨ ਹੈ। ਲਓ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਹੈ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਚਲ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਟੈਚੂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਆਇਆ ਇੱਕ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਇਹ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ ਐਜ ਏ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੀ ਐਫਰਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਹਾਂ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਦਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਾਕਈ ਧੱਕਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦਿਖਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਵਿਹਾਰ ਹਾਂਜੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜੀ 18 ਇਅਰਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੌਬ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 6.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਲਾਈਵ ਇੱਕੋ ਚੈਨਲ ਲਿਆ ਲਾਈਵ ਇੱਕੋ ਚੈਨਲ ਲਿਆ ਲਾਈਵ ਆਵਾਜ਼ੇ ਘੁੰਮੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ हमारे बेचारी फ्री सेवा कर ਰੱਖ ਦੇ ਫੜਾ ਦੇ ਉਹਨੂੰ अपनी कह रही है ਉਹਦੀ ਆਗਾ ਹੁਣ ਸਾਂਭ ਲੈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗੇ ਉਧਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਣਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਵੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ Madam, good to see you, sir. Sir, on stage, on stage, on stage.
ਖੜ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ Wendy, you need to go on stage now. ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਗੱਲ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦੋ ਹੁਣ ਬੈਠ Excuse me. There's a restaurant. So, ladies and gentlemen, I need you to move away from this card, please. Can you move that away? Can we move that way, please, on the grass? I just need this part. Put the pictures out, please. I don't. Sorry. It's all right. He's got
song I'm trying to put that ਕਰ ਲੈਣ Can we get them guys? It's too many to do. ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਪਾਸ ਆ ਜਾਣਾ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਜਾਓ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਬਰਾਜ਼ਾ ਇਹ ਬਰਾਜ਼ਾ ਬਸ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਆਵੇ ਲੋਕ ਲਿਆਓ ਲਿਆਓ
on order. Right. Press. Front man, front rank. Press back. Still. Carry on. Still. Still. Stand still. The front rank. First man, center rank. Press back. Still. Carry on. Still. Stand still. The center rank. First man to a rank. Press forward. Forward. Stop. Still. Carry on. Still. Third man. Rear rank. Press back. Still. Still. Carry on. Still. Stand still. The rear rank. Parade. Eyes. Front. At the body. Quick. March. देखो
ठाकुर तुम पे अरदास जियो पिंड सब तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुम्हारी कृपा में कोई न जाने तुमरा अंत ऊंचे ते सगल सामग्री तुमरा सूत्रधारी तुम ते होए सो तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी। एक नानक की अरदास जे तुत भाव सी मैं तीजा नाम निवास हर गुण गाव सी। अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक ले ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण जी ध्याइयै जिस चिट्ठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरियै घर नौ निध आवे धाए। सब थाई होना जी सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई होना जी सहाय। दसवां पातशाह जी की जागदी जोत ज़ाहरा ज़हूर हाजरा हजूर। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके बोला जी। पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां 40 मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता
ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਠ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਤਨ ਆਰਣ ਚਿਰਾਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहेगुरु 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 चित आवे, चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रक्षा रियायत, देग तेग फतेह, बिरद की पैज, पंथ की जीत, श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोला जी। बख्शो जी सिखा नू सिखी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसा दान, भरोसा दान, दाना सिरदान, नाम दान। श्री अमृतसर जी के दर्शन स्नान, चौकियां झंडे बूंगे, जुगो जुगो टल, धर्म का जयकार बोला जी। सिखां दा मन नीवा, मत उच्ची, मत का राखा आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ रे सदा सहाय दा तार जियो। श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है, खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान अपने प्यारे प्यारे खालसा जी नूं बख्शो जी। हे निमाणियां दे मान, निताणियां दे तान, नियोटियां दी ओट, निआसरियां दे आसरे सच्चे पिता वाहिगुरु जी। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जीओ, धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जीओ, दसवें पातशाह जी की जोत। धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जीओ। आप जी का कोटान शुक्र है सच्चे पातशाह जी। आप जी ने संगत नूं, डिफेंस सिख नैटवर्क नूं उद्यम उपराले बख्श के वाहिगुरु जी सच्चे पातशाह अज दा जो दिन हैगा वाहिगुरु जी सारा प्लान किया 1897 दी सारा गड़ी जंग नूं मुख रखते हुए याद करते हुए ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਿਦਕ ਦਲੇਰੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤਾਂ ਕਿ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਿਭਾ ਸਕੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ अपनी सेवा के लायक आप ही करा लेना, तरस करना वाहिगुरू जी। भुलां चुकां दी खिमा आप जी दे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहेवंद होन जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। दोहरा आज्ञा भई अकाल की, तबे चलायो सब सिखन को हुक्म है। गुरु ग्रंथ जी मान्यो, प्रगट गुरा की, जो प्रभु को मिल मोच है। राज करेगा खालसा, पार होए सब मिलेंगे। वाहिगुरु नाम जहाज है, जो शता कर सेव दे, जो शता कर सेव दे। बोले सो निहाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
Peace. John. Stand down! Eat! That's good.
ਮਗਰਲਾ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਕਾਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਲਾਬਾ ਜਿਹਾ ਥੋੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਗੱਜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। First of all, I would like to welcome everybody, all the dignitaries, Mayor, MPs, and community leaders who have come along today to mark the 3rd anniversary of the special monument, Sardar Isha Singh Havaldar Isha Singh Ji, of 36th Battalion, that happened, Saragarida Saka happened in 1897, 12th of September, when 21 Sikhs repeated the Saka of Chamkaur Sahib. 21 Sikhs fought against 10,000 Afghanis, and they held them back for nearly 12 hours. It was not fight between Afghanis, Mughals and Sikhs. It was fight between Russia and British. Russia wanted to take that piece of land over, and British was fighting back. 21 Sikhs, they gave their life to defend their right. And 1897, at 3:30 was the last man. 19-year-old he was, Gurmukh Singh. 19-year-old, he gave his life. So we gathered to remember that particular occasion which happened, and I'm proud to say, especially Wolverhampton City Council
and the community, Guru Nanak Gurdwara, who have erected this beautiful monument to mark that special occasion. Before we come on, we got quite a few dignitaries who want to say a few words. I would like to ask Gurshan Singh to say a few words on behalf of Guru Nanak Gurdwara, who took this initiative. I would like to all paying a warm welcome to coming to this monument from our local community, from our Gurdwara, Guru Nanak Gurdwara Wensfield and their local Sangat, their local congregation. मैं सबना दा आप दा धन्नवाद करदा हां इत्थों दे गुरुद्वारा साहब दी संगत वल्लों इत्थों दे प्रबंध वल्लों जो कि आप इकट्ठे होके ये जो साका सारा गढ़ी उस दी याद नूं मनाउण वास्ते इकट्ठे होए हो. Just would like to say a couple of words on behalf of the Khalsa Panth. When we're talking about Sikh nation, what is the part of Sikh nation in this celebration? The only bit from the Sikh nation side is because these 21, they stood for the Ardas. That's what connects us to our Sikhi roots. That's why we do Ardas in the Gurdwara as well. Otherwise, we can see sometimes armed forces, there can be some bias actions done by them against their own communities even. So I'll be upfront and open that anytime our Sikhs, if they do duty for goodness, for human rights, and within the law, then we abide them, we respect them as a Sikh nation, from the Sikh nation. And now we are together because those 21, they fought, they were serving the British flag. They were serving the British flag. And now we can see the Britishness is here too. So thank you very much indeed. We need the connectivity. And then I would like to spread this message and to all the enemies of Britain, in-house or from outside, always think about those Jakari, about the slogans, Bole Sonehal, Sat Sri Akal, that those slogans, they were quite famous and well known in South Asia, and then they were well known in Europe as well, in Second World War and First World War. So think about again, twice, to look any bad eye towards this country. फिर again सारे वालों ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਫਿਰ ਇਹੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, they are the defenders. Sikh are the defenders. So we are all together as a community. ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ. ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅੱਗੋਂ ਕਰਨਗੇ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. Many thanks. And again, we're thankful on behalf of Council of Sikh Gurdwaras to all the community and Guru Nanak Gurdwara who took this initiative 3 years ago. We'll start the program because we don't know what's happening to the rain. We'll start with Deputy Lord Lieutenant to say a few words on this occasion. Good morning, ladies and gentlemen, Madam Mayor, members of the armed forces. It is my great pleasure, on behalf of His Majesty's King's Lord Lieutenant, and humbly to be in front of you this morning. Service, unity, sacrifice. These are some of the core values of those who have placed on the uniform. Don't let anyone tell you that you have not done your part. Do not allow those who have not lied, cried,
and fondly said goodbye, that you are not men and women of a special cause. 177 years ago, 21 Sikh soldiers, and we should not forget the one Muslim cook, woke up to a sea of enemies coming down on them. They did not get the order to retreat. Their role, their jobs, was to stand firm, to protect and to communicate the major field of battle that lied in front of them. They could have run. Most of us, under pressure, under overwhelming enemy, may have turned and ran. But the values of the military is to stand and accept your orders. For we know that if we desert the battlefield, our loved ones back in their homes can be put to the sword. So we're not brave, we're not courageous, we are self-sacrificing for those under the one God, under the one roof. So as those in the crowd look at those in uniforms alongside and the veterans, please remember this. For their sacrifice, we stand firm today. So, with God's blessing, and for the children of the generation to come, the lessons and the value of those men and women in uniform, please take heed, for they are your front line to the defense and your civility and respect for society. Thank you. With their sacrifice, we stand proud today. So, Deputy Lord Lieutenant, he will lay the breath, sign of respect. So next speaker is Madam Mayor, Councillor Linda Reach. Ladies and gentlemen, members of the Wentzville Gurdwara and the wider community of Wolverhampton, it is a great honour to stand here before you today as we gather to mark the Battle of Sangari, a momentous event that took place 127 years ago on September the 12th, 1897. The battle is not just a tale of courage, but a testament to the spirit of bravery, duty and sacrifice that resonates across generations. 21 soldiers of the 36th Sikh Regiment stood against overwhelming odds on that fatal day. They knew they faced an impossible fight, yet they chose to stand their ground, not because they were compelled to do so, but because they was bound by honour, loyalty and an unshakable sense of duty. Their bravery is etched in history as one of the greatest last stands ever recorded. Today, as we remember these brave souls, we are reminded of the values they upheld: courage, resilience and selfless sacrifice.
service. These values are not just history relics, they continue to inspire us as we navigate the challenges of our own time. The story of Saragari transcends culture and national boundaries, reminding us of the universe's truth and true courage lies in standing for what is right, even in the face of certain defeat. As the Mayor of Wolverhampton, I am proud to be part of a community that honours such an important legacy. Our city thrives on the diversity and richness brought by all its residents, and the Sikh community plays a vital role in this tapestry. The spirit of Saragari lives on in the contributions you make every day to our society through acts of kindness, service and unwavering commitment to the greater good. In closing, let us all take a moment to reflect on the sacrifices made by the heroes of Saragari and to draw inspiration from their story. May we carry forward their legacy by embodying the values they stood for in their own lives and in our service to the community. God bless you all. Thank you. Many thanks, Madam Mayor. The next speaker I would like to ask the member of the committee to honour our guests, Deputy Lord Lieutenant and the Mayor. Paddy, here we go. Thank you. The next speaker is the leader of the council, Councillor Stephen Simpkins. Hello, first of all, thanks distinguished guests, Deputy Lieutenant, Madam Mayor, our MPs, but more importantly, the community of Wensfield, the Sikh community of Wensfield, but the wider community of Wensfield. We will hear a lot today, and it's right and proper that we do remember the courage, the strength, the unity that the soldiers demonstrated on that day. I want to talk about the family of the military, which is the brotherhood and the sisterhood, which is an extension of all communities with regards to our society. It's important that we do learn the lessons. We do learn the lessons from the courage and commitment and unity those 21 soldiers showed each other. It reminds me of the great motto of Wolverhampton, out of darkness cometh light. We could learn a lot of lessons for the courage and commitment and unity that the soldiers give to preserve their communities. And it's important that we carry that on, remember that rightly. If we can take one lesson away from today, is that sense of family and community must never be broken. Thank you very much for inviting me here today. It's important that we commemorate and celebrate the courage that was demonstrated that day. Thank you. Thank you.
Very good. Thank you. Now, the next speaker is Air Vice Marshal Monroe. Civic leaders, dignitaries, ladies and gentlemen, it is wonderful to be able to join you on this important and special day. Thank you very much indeed for inviting me. My name is Air Vice Marshal Ranald Monroe. I'm Commandant General of the Royal Auxiliary Air Force and Director Reserve, the RAF's Senior Reservist. But I'm also the Defence Sikh Champion supporting the Defence Sikh Network. The Defence Sikh Network is a quad service organisation. That's the Army, Navy, RAF, and of course the Civil Service. The network has three aims: support and develop our people, support the chain of command with Sikh issues and policies, champion diversity and inclusion within the quad service and outside through community engagement. Supporting and developing our people. Over the last 10 years, the organisation has seen its people grow. Through guidance and mentorship, a much larger proportion of our people are senior NCOs, warrant officers and senior officers. This is fundamental to our organisation as we build the next generation of role models for our young soldiers, aviators, sailors, officers and civil servants. Having someone that you can connect with and resonate with instills confidence and aspirations in our people and those that we engage with. Supporting the chain of command with Sikh issues and policies, we are constantly being asked for advice on how units and stations can support new Sikh personnel. This is a testament to the inclusive nature of our armed services and civil service. The chain of command prepare for our people's needs before their arrival, and this hospitality goes a long way to instilling the sense of inclusivity and belonging. We have recently commissioned a Sikh dress guide and a waterproof Gutka Sahib for use in the field and on operations, all for the betterment of our people. Championing diversity and inclusion within the quad service and outside through community engagement, the busiest part of the network, as we are a diversity and inclusion faith network in defence. Our people volunteer their time around their day job to engage with the Sikh and other communities. We showcase who we are, what we do, and we support events. Our people attend events ranging from number 10 Downing Street visits to attending the local Gurdwara community events. You might like to know that recently we stood up a Defence Sikh Network cricket club, which had recent wins against various military teams and also had a good showing at the first ever National Sikh Games in the UK. Our people were a part of the opening ceremony, a memory that I'm sure will last. In terms of overseas visits, we visited the Golden Temple in AwazeQaumTv, Punjab. We've been to the Sarigari Fort in present-day Pakistan, and most recently, we've completed a battlefield tour in France and in Belgium. These visits keep our history alive and educate our network members on the sacrifice of Sikhs. A lot of good work is happening. A lot of work remains to be done. Constant engagement is required to ensure the Sikh voice is heard. Thank you for your support in supporting us. Thank you.
thanks very much, Air Vice Marshal Munro, for telling us all the hard work they're doing to invite our next generation, young generation, to join the army and value the sacrifice the Sikhs have done. Next speaker is Brigadier Mr. John Campbell. Hello, I'm Brigadier John Kendall. I'm the Deputy Commander Reserves of the Army's Warfighting Division. But perhaps more importantly today, I'm an ally to the Defence Sikh Network. It's a privilege, Deputy Lieutenants and Lord Sahota, Members of Parliament, honoured guests, to talk about this important battle. Saragari is important historically, it is important militarily, but it's also a story of people. Historically, it is one of the great battles. As the 10,000 Urukzai and Afridi tribesmen spilt over the frontier, there were two forts, Gulistan and Lockhart, and both of those stand to this day because the position is still strategically important. They were linked by the signalling post at Saragari. Now, when those 21 Khalsa warriors and their Muslim cook were enveloped by those forces, the 36th Sikh Division tried to relieve them. It tried for hours. And one of the reasons why we know so much about the battle is that the officers leading the relieving troops who could not fight through could see the battle. It also enters into the history, the oral history of the Afridi tribes, so they are respected by their enemies. But it is also known because the heliograph in that fort in Saragari stays operating to the last moment. But this is also a story of people, and we're here with this fantastic statue of Havildar Ishar Singh. Ishar Singh spent 21 years in the army, and as a Havildar he would have been responsible for training his troops, but also the training of new young officers, British officers. And it was the Havildars who would say to the colonel of the regiment that a young officer was ready. Now, we have a very few recollections of Ishar Singh on record, but we do have a fantastic line from a former commanding officer who became a Major General. And he described Ishar Singh as fierce and independent. What better man to put in charge of an isolated outpost? As the enemy swept round, it was the job of Havildar Ishar Singh to lead. At a point where there is no hope of relief, ammunition supplies are dwindling, and the Afghan tribesmen are trying to set fire to the doors of the fort and rock its very foundations. He moved his soldiers around skillfully, he distributed ammunition, and he kept the vital job of communications going. Now, as you look to this statue, you will see a fantastic moment in this battle, a moment of true heroism. Because during the battle, the very stones of the fort are worked away to collapse the corner. And this is the moment where Havildar Ishar Singh leaps into the breach, buying time for the last of his soldiers to withdraw into the fort for the final battle. It's been a privilege to study this battle, and it's been a privilege amongst with some of the soldiers you see here today to go onto the battle site on the Samara Ridge. There is very little left of the fort, perhaps the faintest tracings of the outline. But when you go there, it is a special place. You can feel it. You can see how difficult the terrain is to defend. You can see the line of sight to Fort Lockhart that is still there. And at that point, we remember, with that atmosphere around you, the feeling of those men who fought there, the 21 Khalsa warriors who sacrificed themselves for courage, for duty, and selfless commitment. Thank you.
फोन के दे जरा खड़कदा फोन के दा खड़कदा साइलेंट ते ला लो यार Many thanks, Brigadier Mr. Colonel, who gave us a brief reflection of the Saragari incident. And the next speaker is the leader of Conservative Group, Councillor Wendy Dalton. Thank you. It's an honour to be here today. I'd like to share with you some of my history. My grandfather fought in World War II in India. Not only did he bring back shrapnel in his body and medals, but he brought back with him stories of India and Sikh people. He taught us from the day that we were born how noble and brave Sikh soldiers and Sikh people were. He taught us the flavours, the spice, the people. Battle is important, and this battle was truly important, but it's also important to recognise all the battles that have been won. Thank you very much from the bottom of my heart and from my grandfather for the bravery and the noble deeds that you've done over the history, and will continue to work with us as we work together. So, deep respect. Thank you from my heart. सिक्ख्या करो ना उत्थे आने देखो Many thanks, Councillor Wendy. And the next speaker is MP for Wolverhampton North East, Serena Breckenridge. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. My name is Serena Breckenridge, the new Member of Parliament for this wonderful constituency. But doesn't today just speak volumes and showcase the very much what we should be proud of? The important messages, the vibrancy, we say it loud and we say it proud. I would like to pay our respects as we stand beside this magnificent statue and all that it symbolises. I'd also like to thank the committee and the congregation of the Guru Nanak Gurdwara and all Gurdwaras across the city. Wolverhampton City Council and everybody that came together, including the sculptor, the very talented sculptor, Mr. Perry, for commissioning this magnificent statue. The brave 21 Sikh soldiers and a Muslim cook tell a reality, something that we very much hold to our heart and is an inspiration. Their story of one that is of courage, bravery and self-sacrifice that very much mirrors the values of the British Armed Forces and that of the Sikh values. It also reminds us of all those servicemen and women that serve for the British Armed Forces that come from nations across the world to fight for the British flag. I'm Wensfield born and bred, and it was very important to me to raise the recognition of the magnificent Saragari monument, its history and its inspiration, and also the excellent community work that we see in Wensfield. No other than the
Guru Nanak Gurdwara, who have formed really good relationships with St Thomas's Church, and they work tirelessly with Wensfield in Bloom. I made the point of recognising this in my first speech in Parliament, which is called my maiden speech. So I will be presenting a copy of my maiden speech to the committee members at a time when we can be all together and mark our respects. In Wolverhampton, we are proud that we are a multicultural city, and at the heart of our community is the Sikh community. So I thank you for your Sikhi. I thank you for your dedication, your hard work, your humanity, and your inspiration. It is important that we bear this in mind with all that we do, especially when times are difficult. It's coming together where unity gives us strength. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Many thanks, Serena. And now the next speaker is also MP for Wolverhampton, Mr. Joss. Thank you. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. I don't want to say too much in addition to what has already been said this afternoon. We've had some wonderful contributions of today's very significant event. But what does Saragari tell us? It's a story about valor, it's a story about commitment, about dedication, about commitment to the cause, and it demonstrates the spirit of Sikhism. In the face of adversity, Sikhs remain in Chardi Kala. It didn't matter to the soldiers there that the odds were so against them. It didn't matter that there were only 21 of them and 10,000 of the enemies that they were facing. But it's a story of duty, the sense of duty, regardless of the situation, regardless of the odds against them. Their duty was to defend that post. And this is something that we should always bear in mind. As citizens of this great land, we have a duty. We have a duty to serve. We have a duty to stand up for our positions. I'm the Member of Parliament for Wolverhampton West, which is an adjoining constituency, but I grew up in Wensfield. I went to Wensfield High School. I used to live on Vicarage Road before moving to the constituency where I'm the MP. And it gives me great pleasure whenever I'm asked to speak, because Wolverhampton has such a diverse community, and the Sikh population here contributes so much to the city. And finally, what I would like to say is actually the contribution that Sikhs have made worldwide to Britain. We know about the Sikhs' history in their contribution in the world wars, and this is just another example. So finally, I want to thank everyone for attending today. I want to thank our guests. It's been a wonderful occasion. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh.
Many thanks, Mr. Winder Joss. MP. The next speaker is Lord Kuldeep Singh Sawata from Telford. I know the cause indeed, and I know so much about it, and I learned so much about surrendering what happened all those years ago. So well done, and it's great to see Sikh soldiers, and I hope there won't be a long when we'll have a Sikh regiment in the British Army as well. I did raise the question some months ago, and the Minister said we are considering a freestanding Sikh regiment. My grandfather and his brother served in the First World War, and of course they did quite well. And also, I just want to be brief on I'm from a local authority. I served on the council for 20 odd years and so on. And every time on a Remembrance Sunday, it was always said that it was the British or the Commonwealth and so on. I think it's about time that every time on this Remembrance Sunday, the Sikhs should also be mentioned, that their sacrifice and their commitment and their part in defeating the enemies. So this is all I wanted to say. There's a lot more I can say, but my aim and is that hope there will be a Sikh regiment in the coming year. Waheguru Ji Ka Khalsa. Many thanks, Lord Kuldeep Singh Sawata. Then is next speaker is Chairman of Saragari Foundation, Dr. Gurinder Singh. I would like to ask also Dr. PollyPunjab Singh, who travelled all the way from Kitchen, to come to the stage to few words. Very good morning, ladies and gentlemen. Sat Sri Akal, Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Today we are here to commemorate the 127th anniversary of glorious epochal Battle of Saragadi, and tribute to the brave Sikhs who sacrificed their lives during the battle. 21 Sikh soldiers under the command of braveheart Havaldar Ishwar Singh Ji faced the 10,000 ferocious Orakzai and Afridi tribal fighters in the Saragadi post at Samana range. This is the part of today Khyber Pakhtunkhwa. World famous poet John Ruskin wrote about Saragadi. O Saragadi's rampart died, the bravest of the brave. Neath Saragadi's ruined walls they found a fitting grave. For Saragadi's bear the fame they gave their lives to save. I wish to express my deep sense of gratitude to our brothers from another mother, Councillor Pupinder Singh Ji Gakhal, Jagjit Singh Shahota, Major General John Kendall, Shri Ashok Chauhan, Major Daljit Singh Vidhi, and all Sikh officers. Now I would like to say some about history, brief history of Saragadi battle in Punjabi, because our most audience is Punjabi. आज तो ठीक 127 साल पहले आज भी ऐतवार है, उस दिन भी ऐतवार 12 सितंबर 1897 ਨੂੰ
ਸਵੇਰ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 25,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਔਰਕਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਅਫਰੀਦੀ ਪਠਾਨ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾਗੜੀ ਚੌਂਕੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। 8,000 ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਉਹ ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾਗੜੀ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। 8,000 ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਗਰੁੱਪ ਲੌਕਹਾਰਟ ਤੇ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਬਾਕੀ 10,000 ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਗੁਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਸਾਰਾਗੜੀ ਪੋਸਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਸਾਡੀ। ਇਸ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਇਹ 2 ਕਿਲੇ ਤੇ 5 ਪੋਸਟਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਈ ਸੀ ਗ੍ਰੇਟ ਗੇਮ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਅੱਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਧੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1891 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ 2 ਕਿਲੇ ਬਣਾਏ ਤੇ 5 ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਟੋਟਲ 11 ਪੋਸਟਾਂ ਸੀ, 5 ਆਰਮੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ, 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ 6 ਪੋਸਟਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੋਕਲ ਰਿਕਰੂਟ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ? ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਆਂਦਾ ਪਿਸ਼ਾਵਰ, ਫਿਰ ਕੋਹਾਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੰਗੂ ਤੋਂ 43 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਮੀਲ ਲੰਬੀ ਪਹਾੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ 2 ਕਿਲੇ ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਕਿਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ 50 ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਪੋਸਟ ਸਿੰਗਲ ਪੋਸਟ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੇਜਰ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਉਸ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 4ਥੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਆਫੀਸਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਗੁਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤੀ, ਹਵਲਦਾਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੌਕਹਾਰਟ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 7-8 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੁਲਟ ਸੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਰਣ ਤੱਤੇ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਜੀ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ